where the Christ was to be born. And they said to him, In Bethlehem of Judea, for thus it has been written through the prophet, And you, Bethlehem, land of Judah, and by no means least among the rulers of Judah, since from you shall come a ruler who is to shepherd my people Israel. Then Herod called the Magi secretly and ascertained from them the time of the star's appearance. He sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me a word, that I too may go and do him homage. After their audience with the king, they set out, and behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. Brothers and sisters, today we celebrate the feast of the Epiphany of the Lord. Actually, it's solemnity, it's more than a feast. An Epiphany is God's manifestation to all the nations. And we call this traditionally as the Feast of Three Kings. And we deduced from this gospel that there are three at least, because they offered three gifts of gold, frankincense, and myrrh. And what is our reflection on this visit of the Magi to the infant Jesus? The reflection will focus on worship, because according to the report of Matthew, the Gospel of Matthew, it says here, they were overjoyed at seeing the star. Okay, verse before that. And behold, the star that they had seen at its rising preceded them until it came and stopped over the place where the child was. They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage, and they opened their treasures. And having been warned in a dream not to return to Herod, they departed for their country by another way. So they worship the child Jesus. Even if they are not Jews, they are Gentiles, so to say. They came and worshiped the Lord. What is worship? Of course, balaan nato ng worship, amo ang pagsimba sa matud-tuod nga Dios. Sa rason nga, siya lang ang aton ginakilala nga tagtuga sang tanan. Siya ang aton ginakilala nga tag-iya, tagtuga, tag-iya sang tanan nga butang, ilabi na gid sang aton kabuhi. Siya ang tag-iya, kita ang nagagamit sini. He is the owner, we are the possessor of life. We possess life, we don't own life. Because if we own life, ma-extend naton ini, kag may control kita sini, because the one who owns is the one controlling it. May control ka bala sa imo kabuhi, may control ka in between sa imo birthday kag sa imo death, pero wala ka sang control before that. Kay wala ka nag-decide nga mabuhi. Somebody decides for you. Kag wala ka man sang control kung saan o ka mapatay. Unless ikaw ya maghambal, ma-suicide ako, ikaw may control. Pero kung normal ka, so to say, di ka mag-suicide, kay ang aton ya default permi is to enjoy life and to protect life. Sang iban nga tao, kag sa aton kabuhi.
So, ginapossess naton ang life sa sining kabuhi, but actually we do not own it. Kaginakilala naton ng Dios nga owner siya sang aton kabuhi, although ginhatag iya ang pagpossess sini. Kaangay sang promised land, they are the possessor, but they are not the owner. Hambal ni Yahweh sa mga Hudiyo, you possess the land. You go to the promised land. You possess it, but don't own it. Kaangay sang kumbento, I possess it, but I don't own it. Amo man ang aton attitude sa aton Dios. Ginasimba naton siya, kay siya ang owner sang tanan. Bisan pa, ang iban sa inyo nagapossess more than others. Pero eventually, isungka nato nini sa Dios. Kag bisan ang imulawas, bisan gina-possess mo, gina-own mo ina, sa pila ka adlaw, somebody will own it. Ibutang ka sa lungon. Wala mo na gina-possess imulawas. Kag ilubong ka. So it's a fact. It's a reality. Nga kinahanglan amo na ang aton pagtanaw sa aton kabuhi. And therefore, ginadayaw kag ginasimba nato ng Dios nga amo ang owner sang aton kabuhi. So, amoy na ang cause sang aton worship, ang reason sang aton worship. I have listed several points here, principles sang aton worship based sa aton gospel. Una nga principle is, kung mag-worship kita, we should remember that what is important is not what we say to God, but what He wants to say to us. What is important, hindi akon ang ginahambal sa Dios, kundi ano ang ihambal niya sa akon sa time sang worship. And therefore, it demands listening. Oftentimes, and for many people, and Catholics at that, nagakadto sila sa simbahan, kulang ang listening. More sa reporting sa Diyos. More sa words, sa pagpangayo sa Diyos. More sa pag-express kung ano ang gusto ya nga himuon sang Diyos para sa iya kabuhi. Pero kung kaisa nagaka-fail sa pagpungko, sa pag-listen sa iya, sa pagpamati sa iya. That's why true worship actually is not talking all the time to God, but listening to Him. That's why, for Catholics, silence is an essential part of prayer. Silence is an essential part of prayer. Because if you're not silent, how could you listen to God? That's why, makita ninyo, nga akon subong ginahambal, direksyon naton, kamoga pamati, the word of the Lord, the gospel of the Lord, kag nagapamati kita. Again, kung kalabanan sa mga Katoliko, kung magkadto sa simbahan, ang ila nga tuyo, nga istoryahon ang Dios, kag ihambal sang Dios, ang iya petition, ang iya intercession, which is not bad, kay part ina sang prayer. Bad lang ina, kag hindi good, kung nagpauli ka, halin sa sining simbahan, nga ikaw lang tanan, imo lang tanan ang consciousness, hindi ka aware sang God's presence. Wala ka naka-experience sang God's presence sa imo kabuhi. Kag nagpauli ka lang, kag wala ka, ano to, anong gospel? Anong hambal sang Dios sa imo karon nga adlaw? Ano to ang nabilin sa imo? Wala nabilin. Kay ang focus, hindi ang pagpamati sa Dios, kundi ang problema o ang petisyon nga gindala sa tubangan sang Dios. Again, don't get me wrong. Wala nagasiling nga hindi kita mag-propose sa Dios ang aton gusto. Ang akon ginasiling is, kung amo lang na ang imo himuon, kamo lang na ang imo worship, nga mag-propose lang, mag-prayers of the faithful ka lang, without pausing in silence and feeling God's presence,
wala mo nadabot ang genuine worship nga ginapaabot sang Dios sa aton. So, what is important is not what we say to God, but what He wants to say to us. Prayer is meant to be a dialogue, a two-way communication between us and God. And therefore, talking is part of prayer, and listening is also a part of prayer. So isaon nato ng quality sa aton prayer, aton individual prayer. Kung mag-visit ka mo sa Adoration Chapel, nag-pause gid man kila kang magsiling, Lord, wala ko sang hambal anay sa imo. Ikaw una, hambal. Buligi ako. Ano gusto mo? Kag pangayo kita inspiration, and then we pause in silence. Lord, bahala ka na kung ano da. Basta ari ako sa imo atubangan, ari ako before the Blessed Sacrament. Please talk to me. Inspire me. Give me your kanuda. Nagahapos ang imo nga prayer kung may Bible ka. Kaya ang Bible is the Word of God. O basahon mo ina, kag mo nang starting point sang imo dialogue with God. Siya ang unang gahambal sa imo, and then pamatian mo siya. Basahon mo. Kaya Word of God na mo, amo na amo nang balasahon mo, mo nang basihan mo. That's why kada adlaw may Bible kita. Kaya ginatanaw ta ko na nung gusto sang Dios. Hindi pag-i-impose ang imo gusto, kundi ang gusto sang Dios sa imo kabuhi. And you will be surprised. Ngabi mo, tiduwa ni manilabot-labot ang Word of God sa akon kabuhi di jabong. Ang akon napangayo amo ni tapos lain man ning word, and you will be surprised. Basta preparado ka, mag-appear ang Holy Spirit sa imo. When the students are ready, the teacher will appear. Second principle sa aton worship, communal or private. You only begin to worship when you are thinking more about the Lord than about yourself and anyone else. That's why namigid sa simbahan, kuhaon ang mga distractions. Avoid ang mga distractions. Kung may bata nga nagadagalanlagan da, kay way mo ginpreparar. Kung may nagasinabad da, kag nagakunano dira, paano ka ka-focus sa Dios? Because you only begin to worship God when you are aware of His presence. Hindi mo siya ma-worship kung damo distractions. Sugid lang nga naga-worship ka, nga may nag-istorya sa kilid mo. Sugid lang nga maka-worship ka, nga may mga kamera nga nagadaganlagan da, nagapa-picture. Hindi ka ka-worship. I tell you. Because you only begin to worship when you are thinking more about the Lord than about yourself and about what's happening around. That means, sa simbahan, kung gusto natin mag-worship, reduce natin. Hindi kita ka-avoid. Pag i-reduce natin ng distractions, interior and exterior. Kag hindi lang reduce, himuon ang tanan, ang mga acolytes, ang mga choir, ang pari, tanan, ang mga greeters, nag-facilitate nga ang tao maka-worship kag maka-focus sa Dios. That's when you begin to worship Him. When you think more about God than yourself. That's why sa pagsulod mo sa simbahan, siyempre hindi ka mag-think about God pa, kaya ga-preparar ka, ga-pungko ka, di na ko mapungko, i-facilitate. Pero pag pungko mo, focus na, Lord, ari na ako diri. Iban gani gina-close nilang ila eyes para to reduce distractions. Ari na ako di, I'll think more about you, I'll worship you. Kag kuna munang imo attitude, makadayaw kag makasimba ka sa Dios. Falso inang hambal nga sulod ka sa simbahan, gulpi ka dayon worship. No. It takes 5-10 minutes of preparation to worship God.
At least, para makasink in, makasettle ka, makafocus sa Diyos. Third principle sa aton worship, we exteriorly adore God by vocal prayer, genuflections, kneeling, and other expressions, bodily gestures to worship God. In other words, ang worship naton sa Diyos is interior, faith, hope, and love. Pero ang body naton manifest sa sulod naton. You notice, nga kung mag-worship ka, gusto mo mag-adore, hindi mo mapunggan ka o galingon mo, maluhod ka. Maluhod ka, gid ka mag-acknowledge sa Diyos. In other words, kung ang tao preparado sa worship, hindi niya mapunggan niya kaugalingon, ma-express gid sa iya lawas. Ang iban, of course, gasulubra, gasinggit gid, nag-anugid nga, bina sila ilalang ang worship. Of course, controlled kita, regulated kita kay community. Kung dira ka sa kwarto mo, bahala ka kung anong himuon mo. Basta hindi lang ma-damage imo kaugalingon, kag properties, kag iban nga tao. Pagusto ka. Si David gani nag-uba sang pag-worship niya sa Dios. Pero of course, sa community may ginasunod kita nga mga rules. Kaya ti community worship ini. Kung mabatyagan mo ang real presence ni Lord sa Eucharist, sa pag-communion mo, ang imo lawas, ang imo actuations, nag-reveal sang kunano sa imo heart. That's why kinahanglan ng lawas mag-participate sa worship. Individually, sa sulod sang kwarto, pagustuhi ang lawas mo kung maganuda sa worship sa Diyos. Pero sa assembly, regulated. Hindi pagsinggit ang tingog mo, kay regulated ang aton kanta, karon ma-distract ang tao. Hindi ka daya magsinggit-singgit ka, magsaot-saot, kay na-inspire ka. Regulated ang aton nga pag-worship. Pero mapakita sa worship. Abi ninyo, ginatanaw kong nagabisita, diri kay kitano na sa akong bentana, namian kid ako. May magsulod diri, may ban gani nga nagaluhod halin pa sa simbahan pakadto sa altar. Expression sang ila faith. Basta hindi lang mag-distract sa tao, kag private lang, wala tao. Na-allow ko. Kag ginabendisyonan ko sa layo, Lord, bendisyonin ang babayi. Oh, nagasakripisyo siya. Pamatiya pangamuyo, Lord. Tapos may nagasulod diri, galuhod. Nagapanabon sang iyaguya. Sincero pagpangamuyo. May isa din nga nagluhod nga hakuson niya gid ang ang Blessed Sacrament. Tinanaog ako gin saway. Manang hindi lang naya. Diri ka lang sa dalom kay hindi na daya. Hindi na pwede, hindi na yang Blessed Sacrament hakuson mo. Sobra na. Dara lang da. Ginapakita sang aton lawas, ang aton worship. That's why kung magluhod kita, mag-communion kita, hindi na OA, is the expression of faith. Nga approve sang simbahan. Of course, kakanta kita, ga-join kita sa kanta. Chorus. Choir. Okay, so, gina-regulate naton aton tingog. Sunod, nga principle sa worship, worship is a sacrifice. Ano namin mo, Father, nga sacrifice? You must not go to worship God empty-handed. Wala gid ako kakahuya sini magsiling. Kay basi magsiling ka mo o ara naman sermon sang pari, offering naman na. Kung mag-focus ka sa offering, ti offering kay material na focus mo. Pero kung mag-worship ka, kinahanglan may offerings ka. Offerings, bahala ka mo kung anong offerings yung material, basta ano na. There must be a dimension of sacrifice. A worship without sacrifice is not worship. Jesus worshiped the Father, He sacrificed Himself. Ang mga Hudiyo, kung mag-worship sa Diyos, ga-sacrifice ang karnero, kag baka. Ang iba nag-sacrifice kag nag-offer sang things apart from themselves.
Iban nga worship, nga true worship, when you offer totally yourself to worship God. O galing, ang sacrifice nag-require nga i-destroy mo ini for the sake of God. I-destroy mo. Kaya a thing which is to be sacrificed must be destroyed. It must not be brought back home. Kalaway man nga naghalad ka sang karnero, halad ko Ginoo, tapos balik mo sa balay mo. Because the essence of sacrifice is destruction of the things sacrificed. Kita nyo, ginasunog nila, ginapatay nila, ginaihaw nila. Kay supposed to be, ikaw ina, ako ina, galing hindi ko maihaw ka o galingon ko, hindi ko mapatay ka o galingon ko. So nagasiling ako, Lord, a portion of myself ihalad ko sa imo. Basahon ko sa inyo ang gina-pray sang pari sa preparation of the gifts. Siling sang pari, blessed are you, Lord God of all creation. Gabayaw siya sang hostyas. Through your goodness, we have received the bread we offer you. Halin man lang sa imong bread, fruit of the earth and work of human hands, it will become for us the bread of life. If you don't separate from the bread, material bread, and you don't offer it, and you are not willing to destroy it, meaning to say, to distance yourself from it, it will not become the body of Christ. Because it will only become a body of Christ when you entrust it and when you give it up. Aring Bino, blessed are you, Lord God of all creation. Through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Worship is always a procession of gifts. That's why, ga-procession sang gifts pakadto. Hindi ka mo maghuya-huya mag-procession sang gifts. Kita niyo, bisa ng three kings na nawa, may gifts, gold, frankincense, and myrrh. They worship God, but they brought something, gold, frankincense, and myrrh. Mga precious materials. Because they feel, and they would feel, nga hindi true ang worship without something given back to God. Given back to God. Because what you give to Him is actually what you receive from Him. And a portion of that will be given back. Because that is worship. I give back to you what you receive, what I receive from you. Because I worship you. And that's why my procession to the altar. The first procession is offering of gifts. You give. The second procession is Holy Communion. Now, you receive back what you have given. Of course, Father, nagahulog kami sa kulukta, wala lang kami ka-procession. Thank you. Pero never let a month pass without doing a procession towards the altar, regardless of the amount sa sulod sang sobre mo o regardless sang gina-offer mo. Importante para sa akon is to teach you now and to inspire you nga ang true worship is a procession towards the altar and to offer something. If you cannot offer your total life now, offer something, fruit of your labor and works of the human hand. Number 5 and last, worship must change us before we leave the church. Nabasahan ninyo sa Bible, nabutang diri, wala na sila nagbalik sa another, and they departed from their country after they worship Christ. They departed from for their country by another way. Worship
must produce a change in a person before leaving the church. That change may not be very big. It could be an inspiration. It could be a generosity. It could be forgiveness and committed. Lord, patawaron ko na karon ng akong utod, nag-away kami. Lord, intindihon ko na tingoan ko gid. There must be a resolution. There must be a change. Because if worship, pagsulod mo, amo ka man gihapon, pagwa mo, amo man gihapon, worship is useless. Worship must bring change in your soul. So in summary, what is important is not we say to God, but what He wants to say to us. We only begin to worship when we are thinking more about the Lord than about ourselves, our problems, and about other people. We exteriorly express our worship by allowing our body to express it, well regulated by the norms of the liturgy, genuflections, reception of the Blessed Sacrament, respect when we receive the Holy Eucharist. Worship is also a sacrifice. Bring something to the Lord, regardless kung ano ng amount, because that's the essence of worship. And for our church, preferably once a month, those who worship at least once a month, will bring their worship and move in procession, bringing. Don't look at other people. Mahuya ka. Look at Jesus. Si Peter nagtanaw sa balod, nahuya siya, nahadlok siya, nanlumos siya. Ang bal ni Jesus, tulok ka da balod, ako tulokad eh. That's why when you worship sincerely, don't look at other people. Anong komentar nila, nahuya ako. No. Seryoso ha. Himu ang worship mong eksakto. And then, ang worship, you will allow worship to change you for the better. Because you will go back home in another way. Because you found Jesus, di ka na mag-agi sa imo ginagyan liwat, kundi sa iba ng alagyan. That means pagbago sang kabuhi. These are the principles of worship damo pa, and I hope this will inform you kag-express naton matudtud nga worship sa Dios. Of course, ang interior faith, hope, and love ara na sa aton tagipusoon. And together with the Magi, we worship the Lord. Siyang focus, siyang ginapamatian, gadala kita something gold, frankincense, and myrrh symbolically. And then magaluhod kita in homage, sila nagluhod in homage, ang body naton nagasunod. And then may effect sa aton. Amendment of life and growth in our spiritual life. Amen.